Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, Hare Krishna to everyone. Welcome all to our weekly Sangha, PSDG Connect, our beautiful spiritual God family with all of our God brothers and sisters. We're happy to have you. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать на нашу прекрасную сангу. Как замечательно вас всех сегодня видеть. And we start with, as usual, we start with invocation prayers, and then we will move to Japa session, 1 round of Japa with Guru Maharaj recorded. И как обычно, мы начнем с молитв, и потом перейдем к джапе. После чего начнем нашу встречу. Om Gyanatimirandasya Gyana Gyana Chalakaya Chakshurunmelitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swambhupa Kadamahyam Dadayati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Partha Sarathi Das Goswami Das Goswami Namadena Bhajana Samshem Shadushay Gurudusha Stapakam Shikar Vatsalam. Hare Krishna. So we can start with Japa today. Yeah. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaura Bhaktavinda, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So Guru Maharaj is here. Welcome, Guru Maharaj. So we're looking forward to hear from you. Hari Bol. All glories to the Vaishnavas. Chota Bada, advanced Bada, and Chota, neophyte. Chota Bada, Bhakti Gana, the assembly of Vaishnavas. Vandanam, I place my head. Vandanam. Sabara,
all of them. And by this one gets Krishna Charan, the lotus feet of Krishna. But as Srila Bhaktisiddhanta said, I just read, we're more on Radharani's side than Krishna's side. I was reading the quotes of Srila Bhaktisiddhanta and memorizing them. We're more on Radharani's side. Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshimatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupagadamayan Danti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakamulam Shri Guru Vaishnavam Shyam Shri Rupam Sagrajatam Saganaragnatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sagana Lalita Shri Vishakam Cha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suradevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpaturubhyascha Kripasindhubhi Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And another very nice thing that Srila Bhaktisiddhanta said, I'm quoting now from his introduction to Gita Govinda. And he says, he writes, which I memorized, the holy name of the Lord is available for everyone. And the holy name of the Lord is identical with the amorous service of the spiritual milkmaids of Vrindavan. Very powerful. The Maha Mantra is identical with the service of the gopis. Of course, this is very high. We told Goswami to translate. Goswami to translate. Oh, sorry, Gaurasundayata. I'm sorry, going far ahead there. It's okay. Итак, цитата из Шрилы Бхактисиданты Сарасвати, его комментарий на Гита Говинду, где Бхактисиданта Сарасвати говорит, что Святое Имя — это то, что идентично со служением гопи. Yeah, the chanting, he says, this is quote, the chanting of the holy name is identical with the amorous service of the spiritual milkmaids of Vrindavan, which means the gopis. Это дословный перевод, что Святое Имя, оно идентично с любовным служением молочниц Вриндаван или гопи. So this is priyojana, which means the ultimate goal. Это является прайоджана, либо конечной целью. But we have to be honest. We're not so advanced. Но мы должны быть честны, мы не так продвинуты на самом деле. So we may hear about Braja Bhakti, but still Bhagavad Gita is so important. Мы, может, слушаем о Враджа Бхакти, но Бхагавад-гита по-прежнему является для нас очень важной. And we've given the example many times. Bhagavad Gita is foundational. И мы говорим этот пример много раз, что Бхагавад-гита является фундаментальной. Prabhupada said this, foundational. Прабхупада сказал об этом, что это фундамент. Prabhupada said ABCD of spiritual life. Это то, что сказал Прабхупада об АБВГД духовной жизни.
But without having some realization of Bhagavad Gita Tattva, you can't progress. Если мы не имеем каких-то глубоких осознаний о Бхагавад-гита Татве, мы не можем прогрессировать. Just like a building, if the foundation is weak, then the building, it may go very high. But when there is a little tremor, earthquake, or perhaps the wind, the building can collapse. И это пример аналогия с высоким зданием, когда фундамент не очень прочный, и здание может расти очень высоко, но если небольшой ветер, то есть риск, что все здание обрушится. Yeah. And when you look at the skyscraper, all you see is the outside. You don't see the foundation, which is below the earth. И когда мы видим небоскребы, то мы видим все только внешний вид, но мы не видим, что внутри этого фундамента, который ниже уровня земли. But without a strong foundation, you can't go high. Но без крепкого фундамента мы не можем возвыситься высоко. So this is why the Bhagavad Gita is Rajavidya. It's referred to as the king of knowledge. Поэтому Бхагавад-гита на нее ссылается как на Раджа-видью или царю всего знания. So there's a famous verse. I'll just repeat it. Есть известный стих, мы сейчас повторим его. I think maybe you know this off by heart, many of you. Наверное, вы знаете его по памяти, многие из вас. Dehino smin yata dehe kaumaram yovanam jara tata dahanturaya praptit diras tadvanamuyate. As the embodied soul continually passes. А воплощенная в теле душа постепенно меняет. In this body, from boyhood to youth to old age. Это тело ребенка на тело юноши и затем старика. The soul similarly passes into another body. Точно так же после смерти душа переходит в другое тело. At death. В момент смерти. A sober person is not bewildered by such a change. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. So we know this word dhira. It means sober. Мы знаем это слово «дира», это что значит трезвомыслящий. So I wanted just to read some of the tika from Srila Prabhupada. Сейчас я хочу почитать кое-что из его тики, из комментариев Прабхупады. This individual soul finally changes the body at death. Эта индивидуальная душа в конце концов меняет тело в момент смерти. And transmigrates to another body. И трансмигрирует в следующее тело. And since it is sure to have another body. И вероятно, что она получит новое тело. In the next birth. В следующем рождении. Either a material body or a spiritual body. Либо материальное, либо духовное тело. There was no cause for lamentation by Arjuna. Поэтому Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть. On account of death. По поводу смерти. Neither for Bhishma nor for Drona. Также это касалось Бишмы и Дроны. For whom he was so much concerned. О ком он так сильно беспокоился. So this is now a very important sentence I'm going to repeat. И здесь очень важное предложение, которое я сейчас планирую повторить. Rather, Arjuna should rejoice for their changing bodies. Скорее всего, Арджуна должен был возрадоваться по смене тела. From old ones to new ones. От старого к новому. Thereby rejuvenating their energy.
в котором он мог восстановить энергии. So Prabhupada is saying actually, rather than lament, we should rejoice when the devotee leaves their diseased body. Прабхупада говорит, что скорее мы должны возрадоваться, чем скорбить о том, когда преданный покидает тело. Of course, there's the other side is that you lose the personal association of a Vaishnava, so one laments. А с другой стороны, конечно, мы теряем личное взаимоотношение с вайшнавами, и тогда мы можем скорбить об этом. But this is spiritual lamentation. Это является духовной скорбью. Yeah. So Prabhupada is saying rather Arjuna should rejoice. Поэтому Прабхупада говорил, скорее всего, Арджуна должен был возрадоваться. So when we hear about Vaishnavas or even our own family members, when they leave their bodies, we should remember the statement by Srila Prabhupada. Поэтому, когда мы попадаем в ситуацию, когда кто-то оставляет тело, наши родственники либо преданные, мы должны помнить это утверждение Прабхупады. And actually, we should rejoice. И мы должны возрадоваться в этом случае. Because they'll get a rejuvenated body, like a new, fresh body. Так как они получат новое, свежее, полное сил тело. And of course, if they're Vaishnavas, then they'll take spiritual body in Lord Krishna's pastimes. И если это преданные, то они получат духовное тело в играх Кришны. Now, I'm going to give you an example. Сейчас я собираюсь вам дать пример. Srila Prabhupada had a wonderful disciple called Jayananda Prabhu. И Шрила Прабхупада имел замечательного ученика, которого звали Джаянанда Прабху. So he joined in San Francisco in 1967. И он присоединился в Сан-Франциско в 1967. And he used to drive a taxi. И он водил такси, работал. So he would drive Prabhupada from the airport to the temple and morning walks. И он возил Прабхупаду от аэропорта до храма и на утренние прогулки. And this Jayananda Prabhu, he was very simple. He wasn't duplicitous. He wasn't complicated. He wasn't political. И Джаянанда Прабху был очень прост. Он не был дипломатичен, не был двуличен, либо какой-то сложный. And after 10 years, Jayananda Prabhu got leukemia, which is, I think, some type of cancer. И через какие-то годы Джаянанда Прабху получил лейкемию, либо это определенная форма рака. And his body became diseased and depleted. И его тело, оно стало болезненным и постепенно ухудшалось. So he left his body. И поэтому он оставил свое тело. And Prabhupada wrote, this is documented, so Prabhupada wrote in a letter. И есть документ, где Прабхупада написал в письме. He said, I am very proud to have a disciple like Jayananda. И он написал, я очень горд тем, что имею такого ученика, как Джаянанда. And then he said, Krishna has been very kind to him because his body was diseased. Krishna took him away. И он говорит, что Кришна был очень добр к нему, и так как его тело было болезненно, Кришна забрал его. And then Prabhupada wrote, Затем Прабхупада написал, I am sure you have been promoted to Krishna Loka.
Я уверен, что он был продвинут на Кришна-локу. And in another letter, he said, I'm sure he has gone to Vaikuntha. И в другом письме он говорит, что я уверен, что он отправился на Вайкунтху. So Krishna Loka can also be quite vague because Krishna Loka seems to include Vaikuntha. И Кришна-лока, она подразумевает что-то огромное, то есть она включает в себя Вайкунтху. But I was reading in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 1, Adi Leela, chapter 4, text 22 or text 23. И я читал в Ади-лиле в 4 главе 22-23 текст. And Prabhupada clearly writes, spontaneous devotional service is only practiced on Krishna Loka alone. И Прабхупада четко пишет, что спонтанное преданное служение практикуется только на Кришна-локе одной. So spontaneous devotional service is Raganuga Sadhana Bhakti. Спонтанное преданное служение – то, что есть Рагануга Садана Бхакти. There is no spontaneous devotion in Vaikuntha, Ayodhya, or Dwaka. Не существует спонтанного преданного служения на Вайкунтхе, Аюдхе, либо Двараке. At least in Vaikuntha there's none. There's small degree in Ayodhya and then a little bit more in Dwaka. И в Вайкунтхе полностью отсутствует на немножко, может быть, какую-то незначительная часть в Аюдхе и чуть больше в Двараке. But real spontaneous devotional service, Ragamag, is only Vrindavan. И реальное, настоящее спонтанное преданное служение Рага Марха, он только во Бриндаване. So Prabhupada is saying that I am sure he has been promoted. That's right. He used the word promoted to Krishna Loka. И он сказал, я уверен, что он был продвинут, поднят до уровня Кришна-локи. And Jayananda Prabhu had only been practicing in this lifetime for 10 years. И Джананда Прабху, он практиковал в этой, как минимум в этой жизни 10 лет, не больше. So Prabhupada said Jayananda's death was glorious. И Прабхупада сказал, что его смерть, Джаянанда, она славна. So Prabhupada wasn't lamenting. He was, as we say here, Arjuna rejoiced for their changing bodies. И Прабхупада, он не скорбил, он здесь, как Прабхупада пишет, он возрадовался, как Арджуна, при смене тела. So another example, of course, is when Srila Haridas Thakur left his body. И другой пример, когда Шрила Харидас Такур оставил его тело. Sri Chaitanya Mahaprabhu picked his body up and danced in spiritual ecstasy with the dead body of Srila Haridas Thakur. И в случае смерти Харидаса Такура Господь Шри Чайтанья Махапрабху, он поднял его тело и танцевал в духовном экстазе в этот момент. Yeah. So there's lamentation when the Vaishnava leaves, but we also rejoice. И скорбь, когда Вайшнав покидает нас, но мы также радуемся. And because the lamentation is spiritual and the rejoicing is spiritual, both can exist at the same time. Потому что скорбь, она духовная, и радость, она также духовная, и они обои являются частью духовной жизни. In spiritual life, two opposites can combine together. И в духовной жизни все противоположности могут быть примирены или совмещены вместе. And our Vaishnava philosophy is Achinta Beda Beda Tattva.
simultaneously one with Krishna and yet also different from Krishna. И в нашей философии это звучит как Ачиндя Беда Беда Татва. Это одновременно едино и различно с Кришной. Therefore, when the Vaishnava or the devotee leaves, we lament, but we also rejoice. Поэтому, когда Вайшнав или преданный, он покидает тело, то мы скорбим и одновременно радуемся. But according to material logic, it doesn't make sense. Но в соответствии с материальной логикой это не имеет смысла. We can give other examples of so-called apparent contradictions. И мы дадим другой пример так называемому очевидному противоречию. That Krishna is the smallest, and yet he's the biggest. Как, например, Кришна, он мельчайший, и также он самый огромный. He's the smallest because he's paramanu, he's within every atom. Он мельчайший, так как он параман, он находится в каждом атоме. But also, the bubble, the universes, Brahmandas, which are like bubbles, they come from the body of Mahavishnu. So Mahavishnu is the biggest. И также он самый огромный, так как браманды, вселенные, они выходят подобно пузырькам из его тела. Поэтому Махавишну, он самый большой. So that is a contradiction. Это является противоречием. But it can be reconciled when you have spiritual vision. Но это может быть примирено, когда мы имеем духовное видение. Spiritual vision means we see through the eyes of Sastra. Духовное видение, это значит, когда мы смотрим глазами шастра. So this is why for materialists, Krishna is a mystery. Поэтому почему Кришна для материалистов, он является мистерией, загадкой. Now another example, Krishna is the nearest, but he's also the furthest away. Также другой пример, когда Кришна, он ближе всего, и также он дальше всех. So he's the nearest because he's the Paramatma is with the Atma within the heart, like two birds sitting on a tree. Он очень близкий. Почему? Потому что он как параматма, а внутри тела, внутри атмы, как две птицы, сидящие на одном дереве. So in that sense, Krishna is the nearest. В этом смысле Кришна, он ближайший к нам. And also he's the nearest because he never deserts us, life after life after life. Также он близкий, потому что он всегда с нами, жизнь за жизнью. We think that our family members, the husband, the wife, the parents, we think they're the nearest. But in every birth, we have different parents. Мы думаем, что наши близкие, наши родители – это наши ближайшие. Но каждое рождение мы имеем новых родителей. Yeah, we may have dog parents or cat parents or fish parents. Может, мы имеем собак родителей, кошек родителей, либо рыб родителей. So Krishna is the nearest, but he's also the furthest away. Кришна, он ближайший, но также он самый удаленный от нас. He's the furthest away because you cannot understand Krishna Tattva with material intelligence or logic. Он дальше всех, потому что мы не можем понять Кришна Татву с помощью материальной науки либо логики. Yeah, that famous verse, Atachi Krishna Namadi Riham. With our blunt senses, you cannot understand Krishna. Известный текст Атахши Кришна Намади, когда мы своими тупыми материальными чувствами не можем понять Кришну. But as Bhagavad Gita teaches, Bhakti Amam Abhijananti, by devotion, Krishna reveals himself to us.
И как Бхагавад-гита учит нас, что бхакти мам абиджанати, только с помощью бхакти мы можем постичь Кришну. So he's the nearest, but also the furthest away. Так как он ближайший к нам и самый удаленный, далекий от нас. So that's another contradiction. Это другое противоречие. And then Krishna is the source of all strength. Также Кришна является источником всей силы. He is, through his expansions, maintaining billions of universes. Через его экспансии он поддерживает миллионы вселенных. Yeah, Anantasesh, they're balanced on the head of Anantasesh, all these Brahmandas, universes. В форме Ананта Шеша он удерживает на своих клобуках все эти вселенные. And even in Krishna Lila, in Vrindavan, we know Krishna lifted Govardhan Hill. И даже в Кришна-лиле во Вриндаване Кришна он поднял Говардхан холм. For 7 days with the small finger of the left hand, I think. И он удерживал 7 дней с помощью мизинца левой руки. But at the same time, he would sometimes get the wooden shoes of Nanda Maharaj, and they were a bit too heavy for him, and he'd struggle to lift them. И иногда он брал деревянные сандали Нанда Махараджа, и они для него казались немножко тяжелыми. Он немножко страдал от этого. In the courtyard of Nanda Maharaj, he would grab the tail of a young bull, and then the bull would run away, and Krishna would be dragged in the Vrindavan dust. И иногда во дворе Нанда Махараджа он хватал за хвост быка, и быки убегали, и Кришна, он волочился в пыли Вриндавана. So from this example, it seems Krishna is not very strong. Из этого примера можем понять, что Кришна, он не очень-то и силен. But at the same time, he killed Putana witch. Но одновременно он убил ведьму Путану. And Putana had the strength of 10,000 elephants. Но Путана имела силу 10 тысяч слонов. So again, there is an apparent contradiction. И снова мы видим очевидное противоречие. But it can be reconciled, because when Krishna appeared in Vrindavan, he performed what is called Nara Lila. И это может быть примирено, так как Кришна, когда явился во Вриндаване, он проявлял свою Нара-лилу. So Nara means human-like pastimes. Нара – это то, что называется человеческим играми. So Krishna became hungry, and then he steals the butter. So these are like human-like pastimes. И когда Кришна был голодный, он украл масло, и это игра, подобная человеческой. And then every now and again, he would perform an activity of God. И иногда он проявлял деятельность Бога. Like opening his mouth, and within his mouth were all the universes. Как, например, он открывал рот и внутри рта показывал все вселенные, находящиеся там. Or lifting Govardhan Hill. Или подъем Гавардхана, холма. And Vishwanath Chakravarti Thakur is given an example. И Вишванат Чакраварти Такур дает пример, That Radha and Krishna, they performed human-like pastimes. он говорит, что Рада и Кришна, они совершали игры, подобные человеческим. But every now and again, occasionally, Krishna would reveal his Aishvarya, his majestic, supreme power. Но снова и снова Кришна иногда он проявлял свою айшварью, либо могущество, верховную
власть. dancing on the Kaliya serpents' heads. Как, например, танцы на головах змея Кали Or lifting Govardhan Hill. или подъем холма Говардана. And Vishwanath, he gives the example that you put a blade of grass in a boiling milk. И Вишнача Yeah, давал go on. пример, когда мы ложим травку в кипящее молоко. And the milk is boiling, and the blade of grass, it's inside the milk. И молоко кипятится, а эта травинка, она находится внутри молока. But every now and again, every couple minutes, you see the blade of grass. It comes to the top of the milk, and then it goes under again. И во время этого процесса травинка, она всплывает каждые 2 минуты и опять уходит внутрь. So Krishna's Vrindavan pastimes are predominantly Nara Leela, human-like. И игры Кришны во Вриндаване, они преобладающие, это человекоподобные игры. So another contradiction is Krishna is all-knowing, he knows everything, and yet he doesn't know everything. И другой пример того, что Кришна, он всезнающий, но с другой стороны, он также многих вещей не знает. He was in the courtyard again of Nanda Maharaj, and on his stomach, he had a small little bell, and that bell was ting-a-ling, and he didn't know where the sound was coming from. И во дворе Нанды Махараджа он имел колокольчик на его животе. И когда этот колокольчик звенел, то Кришна не понимал, откуда же этот звук исходит. So he was playing the part of a young child who couldn't understand where the sound of the bell was coming from. И он играл роль маленького мальчика, и он не мог понять, откуда звук колокольчика исходит. But at the same time, he knows past, present, and future. Но с другой стороны, он знает прошлое, настоящее и будущее. So again, these are two apparent contradictions. И снова здесь два очевидных противоречия. Then another contradiction is fear personified is afraid of Krishna. И другой пример о том, что страх, олицетворенный страх, он боится Кришну. And yet Krishna became afraid and ran away from Mother Yasoda. Но одновременно Кришна, он пугается, убегает от мамы Яшоды. Kamsa, he was so afraid of Krishna that wherever he looked, he thought Krishna was there. И Камса, он настолько был перепуган Кришной, что он куда бы ни посмотрел, он видел Кришну везде. Even Kamsa had a shadow, and he's thinking, oh, that's Krishna. И даже когда он видел свою тень Камсы, то он думал, что это Кришна. And yet Krishna is running away from Mother Yasoda, who is pursuing him. И тем не менее, Кришна, он убегал от мамы Яшоды, которая преследовала его. So there's many contradictions, but they can all be reconciled with spiritual knowledge. И так много разных противоречий, но они могут быть примирены с помощью духовного знания. And this is the same with Radharani. И то же самое можно сказать о Радхарани. For example, when she was kidnapped by Sankachuda, Как, например, когда она была украдена Шанкачудой, he carried away and he was running with Radharani. She could easily have vanquished Sankachuda. и когда она была уносима захвачена уносима этим демоном, она легко могла бы с ним расправиться, с этим Шанкачудой. But she's playing the part of human-like
lady pastimes. Но она играла роль человекоподобных игр, женщины в этих играх. The same with Sita. Sita is the expansion of Radharani. She could have vanquished Ravana. И то же самое с Ситой, которая была экспансией Радхарани, она могла закончить Равану очень быстро. But then it would have disturbed what is called Nara Lila. Но это то, чтобы потревожило человекоподобную лилу, Нара Лилу. So she played the part of a wife who was kidnapped by this 10-headed demon, Ravana. И она была украдена этим демоном, десятиголовым демоном Раманой. So these pastimes of Krishna and Vrindavan are very wonderful and attractive. И эти игры Кришны во Вриндаване чрезвычайно прекрасны и привлекательны. With the cowherd boys, he's playing with the cows. Как с мальчиками-пастушками он играет с коровами. And there's unlimited cowherd boys. И там есть бесконечное количество этих пастушков. And many devotees, their eternal relationship with Krishna is Sakyaras, or fraternal, friend. И многие преданные Кришны, они являются в сакья-расе или дружеские взаимоотношения. And then more intense is Vatsalya Ras. Kirtida, Vishubhanu Maharaj, Mother Yasoda. И также есть родительские отношения, такие как Киртида, Вришабхану Махарадж, Мама Яшода. And there's billions and billions of gopis who are older, like Mother Yasoda's age, and they see Krishna in Vatsalya Ras. И также миллиарды гопий, которые старше, и они Мама Яшоды возраста, и они видят Кришну в Ватсаля-расе. Even the cows that are grown, they're in Vatsalya Ras with Krishna because they feed Krishna milk. И даже коровы, которые поят Кришну молоком, они в Ватсаля-расе. So in other words, you don't have to be a human being to be in Vatsalya Ras. You can be a cow. И другими словами, не надо быть даже человеческим живым существом, чтобы иметь Ватсаля-расу. Вы можете быть и коровой. Yeah. And another example, in Sakya Ras, we usually think, oh, you have to be a cowherd boy. И в сакья-расе мы думаем, скорее всего, нужно быть мальчиком-пастушком для этого. Like Subal, he has a golden body. Or Sridhama, he has a more darkish body. Как, например, Субалу, у которого золотистое тело, или Шидаму, у которого темное тело, темноватое. But Vishwanath has also said that Govardhan Hill is in Sakya Ras. Но Вишванача он говорит, что даже Гавардхан, холм, он также в Сакья-расе. And it's a mountain. It's not in the shape of a cowherd boy. И эта гора, на самом деле, она не приходит в форме мальчика-пастушка. So the most intense relationship with Krishna, of course, is Madhurya Ras. Ну и самая интенсивная раса с Кришной, это, конечно же, Мадхурья-раса. And you would have to be a young lady to be in Madhurya Ras. Но чтобы состоялась Мадхурья-раса, вы должны быть молодой девушкой. You couldn't, it's rasa bus if you're a cowherd boy and you're in Madhurya Ras. It's rasa bus. И это будет раса бас, если бы мальчик-пастушок. Это никак не совместимо. So in Madhurya Ras, there's two basic divisions. В Мадхурья-расе есть две главных подразделения. Well, there's Swakiya, married. This is in Dwaka, and Parakiya, paramour. That's in Vrindavan.
Есть свакия, это замужние, это в двараке, и паракия – это любовники во Вриндаване. But there is a type of parakia in Dwarka as well, Но есть что-то типа подобное паракии в двараке также. because there are many ladies in Dwarka. And when Krishna came, the ladies went to the rooftop and they were married sometimes to other people, and yet they saw Krishna as the object of love. И женщины в двараке, которые замужем, они, когда Кришна прибывает в двараку, то они залазят на крышу, и они смотрят на Кришну как на объект любви. But we could say it's very covered. Но мы можем сказать, что это очень покрыто. So real parakia, which means girlfriend, boyfriend, paramour, is in Vrindavan. Но настоящая паракия с любовниками, со всеми этими атрибутами, это только во Вриндаване. And then in parakia ras, there's another two divisions. И в паракия расе также есть два подразделения присутствуют. There is called Saki Bhav, and then another one is called Manjari Bhav. И эти две – это Саки Бава и Манджари Бава. So the word Bhav means emotion or mood. И Бава обозначает эмоции либо настроение. So I'll just describe this very briefly because it's quite confidential and esoterical. И я сейчас запишу это очень коротко, так как это сокровенное и эзотерическое знание. Basically, Saki Bhav is where the gopi enjoys directly with Krishna, dances with Krishna, jokes with Krishna, embraces Krishna. И Саки Бава – это значит, они непосредственно наслаждаются с Кришной, танцуют с Кришной, обнимаются с Кришной, шутят с Кришной. So this would be the Astagopis. И это будет Аштагопи. So Krishna has 8 Astagopis and Radharani has different 8 Astagopis. У Кришны есть свои Аштагопи, 8 гопи, и у Радхарани другие Аштагопи. So Radharani's Astagopis are Lalita, Vishaka, Champakalata, Chitra, Rangadevi, Sudevi, Tanguvijun, Induleka. They're all, it's called Kayubha, bodily expansions of Radharani. И эти 8, которые перечислены, это является гопи Шримати Радхарани, они называются Каю Вьюха или непосредственные экспансии тела Шримати Радхарани. And they all have slightly different moods. И они имеют слегка разные настроения. Like Lalita is Pragalba. She's quite stern and powerful and impudent. That's right, impudent. Chaitanya Charitamrita uses that word impudent. И Лалита, она прогалбия или такая дерзкая, наглая и упрямая. Использует And это. then the opposite is Mugdha, which means, and that's Tangavidya. И противоположность ей это муктха, либо это та, которая, ну, это тунгавидия приводится пример. So there are Vaishnavas and devotees who aspire for this Sakya ras. И есть преданные, которые вдохновлены этой саки расой. Then the other one is called Manjari Bhav. И другое подразделение, часть, это называется Манджари Бава, where you serve a senior gopi. когда мы служим старшей гопи. And it could be Radharani, could be Chandravali. Это может быть и Радхарани, и Чандравали. And you just want them to enjoy with Krishna. You don't want to enjoy directly with Krishna. И в этом случае мы хотим, чтобы они наслаждались Кришной. И непосредственно мы не питаем желания наслаждаться с Кришной.
So I'm just describing this briefly. Я сейчас просто описываю это кратко. So our Guru Parampara is actually all Manjari Bhav. И наша гуру Парампара, она вся находится в настроении Манджари Бавы. We've understood Srila Bhaktisiddhanta, Gokishore, Bhakti Vinod, Jagannath. They're all in that particular internal mood. Мы понимаем, что все эти наши предыдущие ачарьи, Бхаксанда, Гуркшор, Бхактивинод, Джаганат, они все в этом определенном настроении. Vishwanath Chakravarti, Radharaman Chakravarti, Krishna Charan Chakravarti, Ganga Narayan Chakravarti. They're all in this Manjari mood. Все эти ачарьи после Вишванатха Чакраварти, они также находятся все в этом манджари настроении. And they all are servants of the supreme Manjari, who's Rupa Manjari. И все они являются служанками этой высшей манджари, которая является Рупа Манджари. And Prabhupada has written in the Nectar of Instruction, in the introduction, И Прабхупада пишет в нектаре наставлений в комментарии, во вступлении. this Krishna consciousness movement is being conducted under the supervision of Rupa Goswami. И это общество Кришны, сознание Кришны, оно под управлением находится Шрила Рупа Госвами. So obviously, to follow Rupa Goswami on that high level, one has to be much more advanced. И следуя Рупе Госвами на более высоком уровне, мы должны быть гораздо более продвинуты. One has to be on the stage of deep ruchi or ashakti or beginning stage of bhav. Для этого вы должны находиться на стадии глубокой ручи, асакти, либо начальной стадии бавы. But at least in our fallen condition, we can follow in Rupa Goswami's external activities. Как минимум в нашем падшем положении мы можем следовать Рупе Госвами его внешним действиям. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed him in 4 different ways. И Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление в четыре разными способами. He asked Rupa Goswami, or he inspired Shakti Sancharila. He gave inspiration to Rupa Goswami to write devotional books. И он вдохновил Рупа Госвами написать книги о преданности. And then he requested or inspired Rupa Goswami to establish temple. И также он порекомендовал, либо дал наставление установить храмы. And he did this, the Radha Govindaji temple. И это то, что он сделал, этот храм Рада Говиндаджи. And then the third, he requested Rupa Goswami to rediscover the places of Lord Krishna's pastimes. И затем он также попросил Рупу Госвами провести экскавацию мест игры Кришны. And then the fourth one, to set the right example of an advanced Vaishnava. И также он попросил его установить правильный пример продвинутого преданного. So we can try to follow Rupa Goswami in these external activities. И мы можем пытаться следовать Рупе Госвами в этих внешних проявлениях деятельности. And gradually, as we advance, we may be able to understand some of the internal activities of Rupa Goswami. И постепенно, когда мы будем продвигаться, мы можем в конце концов понять какие-то внутренние его виды проявления его деятельности. But if we try to imitate, then this is Sahajiya Bhav. Но если мы пытаемся имитировать, это то, что называется Сахаджия Бхава. Yeah, there's 2 words, Anusa and Anukar.
Есть два слова эти, два термина анусара и анукара. Anusar means to follow in the footsteps, and anukar means to imitate. И анусара это значит следовать по стопам, и анукара это значит имитировать. So if we try to imitate some Vaishnavas who is more advanced, then we will be ruined. И если мы попытаемся имитировать вайшнава, который более продвинутый, мы будем разрушены. But we should humbly try to follow in the footsteps И мы просто должны пытаться следовать смиренно по стопам of Rupa Goswami's representatives, представителей Рупы Госвами. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Gokishore, Bhaktivinoda. Таких как Шрила Прабхупада, Бхактисиданта, Шрила Гуру Кишор, Бхактивинода. Yeah, this is our particular line. Это то, что называется наша непосредственная линия. You can call it Guru Dara, our particular line of gurus. Это то, что называется Гуру Дара, либо наша определенная линия гуру. There are other lines. For instance, Radhakund Babaji's Nimbaka, Vallabhacharya, but we are in this particular line of Bhaktivinoda, Srila Bhaktisiddhanta. Есть другие линии, например, Бабаджи, Радхакунды, Валабхи или Нимбарки, но мы здесь находимся в этой определенной линии, которой мы должны следовать. And we can respect any Vaishnava. И мы можем выразить почтение любому вайшнаву. They may be in another sampradaya, like Sri Sampradaya, but still, yeah, we should respect all Vaishnavas. И эти вайшнавы могут находиться в разных сампрадаях, например, Шри Сампрадай и так далее, но мы должны выражать почтение всем. Or to speak of Vaishnavas, we should respect all jivas. Вы говорите о вайшнавах, мы должны почитать всех джив. Even the ant, we should respect and not tread on the ant. А даже муравью мы должны выражать почтение и не наступать на него. But our particular line is coming from Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, and we should stay within that line. И наша определенная линия, это которая исходит из Шрила Бхактивинода Бхактисиданта, и мы должны находиться в этой линии. And that line goes all the way back to Rupa Goswami and Sanatana Goswami. И эта линия, она идет туда вверх, непосредственно к Шри Рупе Госвами, Шри Санатана Госвами. So, by the grace of Srila Prabhupada, who's come to the West, we are now following this particular line. И по милости Шрилы Прабхупады, который пришел на Запад, он пришел именно из этой линии. Yeah, I mentioned Guru Dara or Guru Vaga. This is our particular line. И, как я упоминал, это Гуру Варга, либо Гуру Дара. И это наша определенная линия. And we should be very chaste and follow exclusively this particular line. И мы должны быть очень целомудренны и следовать эксклюзивно только этой определенной линии. And then we can achieve, we can begin to understand Rupa Goswami's Sri Chaitanya Manobhishtam, his internal thoughts and desires and consciousness. И следуя таким образом, постепенно мы начнем понимать внутреннее состояние и сознание Шрилы Рупы Госвами. So this practically means we just continue to preach within the parameters of Prabhupada's personal preaching mission, ISKCON. И поэтому мы должны продолжать проповедовать в параметрах этой определенной линии миссии, персональной миссии Шрилы Прабхупады ISKCON. Which means managing, publishing books, distributing books, Namahatas, Food for Life. Это значит управлять,
публиковать книги, распространять книги, проводить намахаты, либо пища жизни. But we should understand that all of this, it leads to Braja Bhakti. It should lead towards Braja Bhakti. И мы должны понимать, что все эти виды деятельности, в конце концов, они ведут к Праджа Бхакти. Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, И Прабхупада пишет в читании Чаритамрити Мадья Лили, chapter 2, I think it's text 31, that Sri Chaitanya Mahaprabhu and his followers mainly worship Krishna in Madhurya Ras. кажется, это во второй главе Мадья Лилы, текст 32, там, где говорится, что последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, они в основном находятся все в Мадхурья расе. Lord Chaitanya and his followers mainly, use the word mainly, worship Krishna in Madhurya Ras. Он использует слово в основном находятся они в Мадхурья расе. But of course, we're on a lower stage. Конечно же, мы на более низкой стадии. And we may not have realized that yet, but there's no harm. We just continue. Ну, мы, может быть, еще не реализовали это, но нет ущерба, мы должны продолжать. And gradually, krama means gradually we will understand more deeper aspects of bhakti. Но постепенно мы можем реализовать более глубокие аспекты этого бхакти. That's why Rupa Goswami has said patience. Поэтому Рупа Госвами сказал терпение. Utsahan nishtaya dayat. Utsahan nishtaya dayat. Dayat, patience. Он сказал утсаханищая дарья. Дарья значит терпение. And when Prabhupada used that word patience in the Nectar of Instruction, he gave an example. И когда Шрила Прабхупада использует это слово терпение, он дает пример. That he went to America and for the first 9 months, nothing really happened. И когда он пришел в Америку, приехал, то в первые 9 месяцев практически ничего не происходило. So Prabhupada was patient. And apparently, sometimes he would even walk down to the docks and look at the ships that were going back to India. И Прабхупада был терпелив, даже иногда он ходил к докам и смотрел, когда же расписание кораблей, отправляющихся в Индию. So Prabhupada uses his own example to emphasize patience. И Прабхупада использовал свой собственный пример, акцентируясь на терпении. Yes, another example is that at least Indian culture, man and woman marry, but the wife doesn't immediately have a child. She must also be a little patient. И в индийской культуре, когда мужчина и женщина, они замужем, то у них рождается ребенок, и они должны быть немножко терпеливы, так как он сразу не рождается. So the main point I wanted to emphasize is we follow this particular line, and we stay in this line, and with enthusiasm, patience, and confidence, we will come to Braja Bhakti. И главный момент, на что я акцентируюсь, это то, что мы находимся в определенной линии, мы должны находиться в ней и продолжать, и мы придем постепенно к Праджа Бхакти. So I humbly pray to all the Vaishnavas that you continue within this mission, but you always understand the ultimate goal is Vrindavan. И я молюсь за всех вайшнавов, кто находится в этой линии, чтобы вы в конце концов Kuyid Vasam Brajasada. And if you can't go there by body, you live in Vrindavan by mind. чтобы в конце концов достигли Вриндавана. И, как говорит Рупа Госвами Курьят Васавраджа Сада, что если вы не сможете отправиться сюда физически, то отправляйтесь в уме. And Navadvip is concealed Vrindavan. It's also Vrindavan.
И Навадвип является скрытым Вриндаваном, это также Вриндаван. Yeah, I was reading chapter 17 of Jaiva Dharma by Srila Bhaktivinoda Thakur. И я недавно читал Джавадарму, 17 главу Бхактивинода Такура. And Bhaktivinoda Thakur says the jiva, in Goloka Vrindavan, there's two divisions. И там говорится, что на Галоке Вриндаване есть два отделения. There is Vrindavan division and Navadvip division. Где есть Вриндаван секция и Навадвипа секция. And if during the practice of sadhana bhakti, the devotee is more occupied with the mercy aspect of Lord Chaitanya, then he will take birth in the Navadvip section of Goloka Vrindavan. И если преданный в течение своего практики, он больше охвачен милостивым аспектом Господа, то он может принять рождение в секции Навадвипы Вриндавана. That's called Alduya aspect И это то, что называется аудария аспект. of the mercy. Lord Chaitanya is Alduya, more than mercy. И это милостивый более аспект аударии. But if during the practice of sadhana bhakti, the devotee is more attracted towards the sweetness of Vrindavan, then he will take birth in the Vrindavan section. Но если преданный, он больше охвачен аспектом сладости, то, скорее всего, он примет рождение в секции Вриндавана на Галоке. And then Bhaktivinoda Thakur says something very amazing, И затем Бхактивинода Такур сказал что-то очень удивительное, that you can take birth in both sections simultaneously. в конце концов, вы можете получить рождение в обоих этих секциях одновременно. So you can be in the Vrindavan section or the Navadvip section, or you can be both simultaneously. То есть вы можете быть либо во Вриндаване, либо в Навадвипе, а может быть одновременно сразу в обоих. These things are very not easy to understand. И эти вещи, они чрезвычайно трудно понимаемы. But if you read Jaiva chapter 17, it does. I'm simply repeating what Srila Bhaktivinoda Thakur has written. И если вы почитаете 17 главу Джайва Дharma, вы увидите, что я просто повторяю то, что говорит Бхактивинода Такур. So I pray you can all increase your faith in the holy name. Я молюсь, чтобы все увеличили вы веру в святое имя. And remember Srila Bhaktisiddhanta, who said that chanting is identical with the service of the gopis. И помните утверждение Шрилы Бхактисиddханты, который сказал, что воспевание – это идентично с служением гопи. Gopremanandi, Hari Hari Bo. So if any of the Vaishnavas have any questions, I can try to answer. Если какие-то преданные имеют вопросы, попытаемся ответить. Ачарья Прабhu. Хари Кришна, благодарю за лекцию, за перевод также, говорю, Сундара Прабху. Махарадж затронул тему, что мы являемся рупанугами, и Рупа Госвами является представителем Манджари Бхавы. Вот, и в этой связи, как нам, мы слышали, что Прабхупада, он как представляет Нитянанду, тот, который раздает эту милость, и как нам правильно вот в этой связи видеть Прабхупаду, как он представитель, он, как он представляет Рупу, или он как бы ачарья-основатель, а там уже как-то вот процесс, через процесс мы как-то познаем свои отношения вот с Господом. Вот какая его роль Прабхупады и как правильно медитировать? Вот. Понятен вопрос, да? То есть он в том же настроении, либо он в настроении Нитянанды, или как? Ну да, вот какая роль Шилы Прабхупады в этом всем? Как нам правильно вот рассматривать Прабхупады вот в связи, что вот мы последователи Рупы Госвами и Прабхупада, он как там в этом плане? Окей, постараюсь.
The question is, so you mentioned that we are followers of Srila Rupa Goswami, Rupanugas, and Srila Prabhupada. He is he's representative of Rupa Goswami, but still he is embodiment of mercy of Lord Nityananda. So how we can accept Srila Prabhupada, and what is his role in this kind of line, so that we can be linked or connected to Rupa Goswami? So how he present himself? Is he also in the same particular mood like Manjari Baba, or what? Well, every acharya from Srila Bhaktisiddhanta all the way back to Rupa Goswami adopted Manjari Bhav. Итак, все ачарьи, начиная с Шрила Бхактисиданты и вплоть до Рупы Госвами, они адаптировали настроение Манджари Бавы. That's at least a dozen that Srila Bhaktisiddhanta has written down as our Guru Parampara. И там есть список, где упоминаются наши Гуру Парампари, все эти ачарьи. So if Prabhupada is representing all these other acharyas, we can assume or logically deduce that he possibly has the same mood. И если Прабхупада, он представляет настроение Парампары, то мы можем принять и логически, что он также имеет то же настроение. Yeah, and as we advance, we will realize more clearly Prabhupada's mood, Srila Bhaktisiddhanta's mood, Gokishore, Bhaktivinoda, etc. И если мы будем продвигаться дальше, то мы постепенно будем понимать их настроение, Бхактисиданты, Горкишор, Бхактивинода и так далее. We can't understand everything at a lower stage. Мы ничего не можем понять, не все можем понять на низшей стадии. Like a father, he has a young son who's 2 or 3 years old, and the son asks, where does the sun go when it vanishes on the horizon? И как маленький мальчик, сын спрашивает у отца, куда отправляется солнце, когда оно заходит за горизонт? And the father says, oh, the sun, it goes to sleep. И он говорит, солнце, оно идет спать. But when that young boy is older, then he can understand that the sun is still visible, but in a different part of the hemisphere. И когда он становится взрослее, он понимает, что солнце также, оно еще видимо, но просто в других частях полушария. So many of these esoterical spiritual truths we haven't quite realized, but as you chant Krishna's holy name and continue, you'll realize these higher things. И много этих эзотерических истин, которые мы еще не понимаем, но постепенно воспевая, продвигаясь вперед, мы будем реализовывать эти все истины. So that's why I emphasized Utsahan Nishtaya Dayat. You've got to be patient, at the same time enthusiastic. И поэтому я вспоминал Утсахан Нишчая Дарьят, мы должны быть терпеливы, в то же время энтузиастичны. I hope that answers all right. Я думаю, надеюсь, что это ответ подходит. No, thank you very much. Hare Krishna Gaura Sundar Prabhu, there's a question in the chat, if you could relay that to Guru Maharaj. Okay, I'll try to read. Gaura Das Prabhu. Dandavad Pranams Maharaj. One question. If a living being is born in a family of devotees, but he leaves his body before seriously taking up the process of sadhana, bhakti, or before having some interest in Raja Bhakti, will he still take birth in Krishna's Lila? Thank you very much. In the Kali Yuga, there's a lot of mercy.
И в Кали-югу здесь очень много милости. And I gave the practical example of Jayananda Prabhu, И я дал практический пример Джайананды Прабху. but if you haven't become committed so much to Krishna consciousness, you could take birth in the family of Vaishnavas in the future. И если вы не были посвящены серьезно процессу бхакти, то вы можете родиться в будущем в семье преданных. Depends on how much association you had with Krishna consciousness. Зависит от того, насколько вы имели общение с сознанием Кришны. Yeah, Bhaktivinoda Thakur, he gives some examples. Бхактивинода Тхакур, он дает некоторые примеры. So we call this Purava Samskara, impressions in past life. Это то, что называется пурва самскара или впечатление с прошлой жизни. And then he gave like a list of different examples. И он дал целый список различных примеров. In a past life, you may have fasted on Ekadashi or Janmashtami or Ramnavami. В прошлой жизни, возможно, вы постились на Экадаши, Джанмастами, либо Рамнавами. You may have visited a holy place like Ayodhya or Vrindavan. Может быть, вы посетили святые места, как Айодхья или Вриндаван. You may have respected Tulsi Devi. Может быть, вы выразили почтение Туласи Деви. You may have taken some prasadam. Может быть, вы приняли прасада. Or you may have come in contact with another Vaishnava somehow or other and done Vaishnava Seva. Может быть, вы пришли в контакт с каким-то вайшнавом и совершили вайшнава севу. Or even the paraphernalia of a Vaishnava, like his shoes, or Srila Bhaktisiddhanta has his walking stick there at Radhakund. Или даже с парафернальными вайшнава, такие как туфли вайшнава, либо трость Шрила Бхактисиданты Сарасвати, когда он ходил по Радхакунде. Tadiya, paraphernalia. Называется тадия, либо параферналии. So it depends on how much contact the jiva had and how much purva samskara they have. Это зависит от того, насколько пурва самскары, эти прошлые впечатления она получила. So there's purva samskara and adunik samskara. Есть эти две категории: пурва самскара и адоник самскара. And samskara means impressions. Purva means past life, or the one before that, or the one before that. Самскара значит впечатление, а пурва значит прошлое или до прошлое. Adunik samskara means the impressions you've received in this lifetime. И адоник это значит самскара, которые вы получили в этой жизни. So these two mix together and they create shraddha or faith. И эти две, они смешиваются вместе, и они создают шраду или веру. And shraddha becomes sadhu sangha becomes bhajana kriya kriya becomes nishta, all the way up to bhav. И эта шрадха, она потом создает саду сангу, баджана крию, анартханиврити, ниш входит в конце концов до бхавы. Then when we attain to the stage of beginning bhav, we give up the body and we take birth in the Lord's pastimes. И когда мы достигаем стадии бхавы начальную, то мы можем оставить тела и отправиться в игры Кришны. And that's what Prabhupada said about Jayananda. I am sure you have been to Krishna Loka. Это то, что он сказал Джайананде, что я уверен, что ты был поднят, продвинут до Кришна-локи. So Jayananda Prabhu practiced at least in this lifetime for 10 years. And many of you have practiced for 20 or 30 years. So we can become enlivened when we think about this example.
И Джайананда Прабху, он практиковал как минимум 10 лет в этой жизни, и многие из вас практикуют 20-30 лет в этой жизни, и мы можем быть вдохновлены этим примером. Большое спасибо. Thank you. I pray to all the Vaishnava, Chodabhara Bhakti Gana Vandanam. And please just continue chanting. Cooperate, tolerate, cooperate, as Srila Govinda Maharaj would say. Спасибо всем. Я продолжаю молиться за то, что все продолжали повторять, увеличивали веру в Святое Имя, и всем вайшнавам, и, как говорил Горкшодас Бабаджи, сотрудничай и терпи. Большое спасибо. Харибол. Thank you very much, Guru Maharaj, for wonderful enlivening talk and opening us all this beautiful esoterical truths. Thank you so much. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за столь прекрасную лекцию и за открытие нам таких замечательных эзотерических истин. And thank you very much to all the Vaishnavas for joining us this evening for this wonderful, beautiful Sangha, PSDG Connect. Спасибо большое всем, кто сегодня присоединился, за вашу прекрасную сангу и за организацию PSDG Connect. Также thank you very much also for technical team, for all supporting devotees, those who made it possible so that we can unite together on this platform in our extended spiritual family in legacy of our beloved Guru Maharaj. Спасибо огромное также команде PSDG Connect за техническую поддержку, чтобы мы смогли все вместе встретиться на этой замечательной платформе и послушать лекцию Гуру Махараджа. Thank you very much again to all of you, and have a good rest of the day, and see you hopefully for the next meeting on our PSDG Connect next week. Thank you very much. Srila Prabhupada Ki Jai, Srila His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj Ki Jai, all glories to all devotees. Hare Krishna. Спасибо всем, кто присоединился. Всех ждем в следующий раз. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare